1, 2, 1, 2. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je regarde. Ouais, là c'est parfait. Bon, bonsoir à tous. Comment allez-vous? C'est Monsieur le Gamer. Je suis actuellement de retour. Enfin, je suis de retour. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons bien sûr jouer à un jeu que j'attends le plus que même. C'est vrai que même c'était un jeu que j'apprécie énormément, que je vous ai déjà fait un let's play de cette série de jeux vidéo. Il se nomme PS10 Nordics. Excusez-moi, je tousse un peu. Ça fait plaisir d'avoir ce nouveau IS. Mais pour le moment, c'est la version démo. Parce que le jeu, pour le moment, il n'est pas encore sorti. Donc il sera prévu le 25 octobre. Donc le jeu complet, il sera sorti le 25 octobre. Donc là, actuellement, il y a une démo gratuite si vous voulez bien sûr tester ce IS là. Voilà. Donc faut savoir que moi, mon IS préféré, c'est The Ark of Napish Team, donc le 6ème opus que je vous ai déjà fait. Celui-ci, j'apprécie énormément. C'est pour moi le IS, mais vraiment, c'est mon coup de cœur ce jeu. Et croyez-moi, ça reste vraiment un très bon jeu celui-ci. Surtout IS 8 Lacrimosa of Dana. Celui-ci, j'apprécie énormément. Donc voilà, donc je vais quand même me régaler sur IS 10 Nordics. On va voir si le jeu est bon ou pas. Parce qu'il faut savoir que moi, voilà, enfin pour le moment, comme vous voyez, hein, c'est le premier let's play que je vous fais parce que voilà, je vous fais tester, je vous fais jouer à la démo parce que je pense que après la démo, je pense qu'il y aurait quand même une sauvegarde du jeu, je pense. Hein. Je sais pas si j'achèterais le jeu complet, je pense qu'il y aurait une sauvegarde du jeu de la démo pour que comme ça au moins je vous fais reprendre un peu. Enfin voilà quoi. Bref, sans plus tarder, on va jouer. Franchement, je suis très content que ce IS là va être sorti le 25 octobre. Donc voilà, donc façon un peu de patience, hein. Voilà. Alors là, vous pouvez prendre la langue des voix. Par exemple, vous pouvez prendre le japonais, l'anglais. Bon, je vais quand même viser sur l'anglais, hein, comme voix. Parce qu'il faut savoir que moi j'aime beaucoup la voix de notre chère Adol Christine avec sa voix anglais. Voilà. Alors on a le mode de difficulté, hein, comme dans IS 8 et 9. Donc on a le mode facile, voilà, un mode destiné aux novices des jeux d'action pour jouer en toute tranquillité. On a aussi le mode normal pour profiter d'une bonne dose d'action tout en profitant de l'histoire. Voilà, les amateurs des défis en mode difficile, hein, voilà. Mode cauchemar. Le mode infernal, ça c'est vraiment la difficulté la plus dure. Donc je pense que le mieux, bon, c'est vrai que moi je joue toujours en mode facile. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de jouer en mode normal. Je pense que c'est mieux qu'on joue en mode normal. Voilà. Parce que faut savoir que moi dans les jeux IS, moi je joue toujours en mode facile, mais je pense que c'est mieux qu'on prend le mode normal. Parce que comme ça me ferait un petit peu de défi pour pas avoir un jeu qui est très très facile, tout ça, parce que c'est mieux quand même un RPG en mode normal. C'est beaucoup mieux. Ouais. Bah et sans plus tarder, de toute façon, comme je vais vous le dire, hein, je vais pas parler dans les cinématiques, hein, parce que faut savoir que moi j'ai envie de découvrir cette nouvelle opus de IS, parce qu'il faut savoir que moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime beaucoup les jeux IS. Bien sûr le The Ark of Napish Team, Lacrimosa of Dana, etc.
Il y avait juste ces deux jeux Is que j'apprécie beaucoup. Bon, par contre, ce qui est vrai, Is 9, bon, j'aime un peu, hein. Mais vous inquiétez pas, bon, je vous ai pas fini le let's play de Is 9. Moi, je me suis dit quand même faire quand même un nouveau Is comme nouveau let's play en attendant sa sortie, bien sûr. Voilà, donc c'est parti, on va quand même se faire un mode normal. Je vais être gentil, ça va me faire un petit peu de défi. Allez, je vous laisse la cinématique. At the moment of birth, each of us is as free as a bird, with not a single restraint tying us down. But with age come the varied shackles that bind, clipping away at our wings, feather by feather. In time, we long for a return to the freedom we once knew. But the truth is, we can return to those days whenever we so choose. Is this weather perfect or what? The brisk ocean breeze, the wide open sea, smells like a new journey on our horizon. I gotta say, I'm glad I took you up on your offer, Adel. Being stranded on Asteria for so long was really getting to me. I'm glad I asked you to come. Same. This has me even more pumped than all the way back when I first left my hometown. It's been a wild ride since then, but that doesn't make me any less grateful to you. I can hardly remember the last time I felt this chipper. Adel! Dogi! So this is where you two were. My, I never dared dream I'd get to see the actual ocean in person. Even now, it's difficult to believe a vessel this large is capable of floating upon its waves. What manner of sorcery is this? I guess this is all one big culture shock for someone born and raised on Ys. Dr. Flair here's even giddier than me. That I am. In my view, being on the surface instead of above it is a miracle in itself. To say nothing of the unprecedented chance it's given me to search for the original strain of Selcetan flower. Selcetan flower? That's the name of a type of medicinal herb, right? It's native to the Great Forest on the Gallia-Hispani border or something. Indeed it is. I couldn't very well rest on my heels after hearing that's where you two were headed. The prospect of seeing it in its natural habitat was ample reason to climb aboard. Your get-up and go could put even Adel to shame. But be sure to mind your health, okay? At the rate you're going, you'll end up fainting in sheer bliss the second you stumble onto those flowers. Well, frankly speaking, that scenario is all but guaranteed. Well, we won't be arriving in Celceta for a long while yet. Might as well kick back a bit and enjoy the ride for now, don't you think? Ah, enfin. On peut enfin bouger. Ah, regardez-moi ça, hein. Regardez-moi les décors. Alors attendez juste. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est vraiment baisser un peu la musique, l'effet sonore. Ouais, je vais un petit peu le baisser pour que vous m'entendez mieux. Voilà. Tac, tac, tac.
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, au moins vous m'entendez mieux un petit. Comme ça vous entendez un petit peu le son du jeu. Bon, attendez, juste on va un petit peu le monter. Voilà, comme ceci. Voilà, nickel. Ah, franchement, je peux vous dire, graphiquement, le jeu, il est beau. Moi, je peux vous dire, c'est du joli, hein. Ouais. Bref. Allez, on va un petit peu explorer. Ouais, franchement, comparé à des autres... à des anciens Is, bon, c'est vrai que, bon, le graphisme de Lacrimosa of Dana, c'est vrai que, bon, en même temps, c'était un jeu qui était sorti en 2016. Hein. Enfin, c'est un jeu de 2016, Lacrimosa of Dana. Bon, c'est vrai que le graphisme, c'est vrai que c'était pas très top, mais après, quand même, c'est vrai que ça reste quand même mon préféré, le Lacrimosa of Dana, quand même. Mais quand même, les décors de celui-ci, franchement, j'apprécie beaucoup. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, plutôt. Allez, on va parler avec... Voilà, ça doit être le capitaine. Allez, on va parler au capitaine. Ah, a passenger. Having a pleasant voyage, I hope? You appear to be a seasoned traveler for a boy your age. Is that right? My apologies for presuming, then. If this is your first time in the area, you won't want to miss the extraordinary sights we have coming up shortly. Bon, par contre, Adol Christine, dans ce jeu, alors je vais quand même vous dire son âge. Dans ce YS10, il a 17 ans. Ouais, il a 17 ans. Parce que ça se voit un petit peu, que que son visage est quand même en mode, je dirais que son apparence c'est adolescent, on va dire quoi. Ouais, l'apparence de Adol c'est un ado. Ouais. Donc dans ce YS10, il a 17 ans. Mais quand même, je vais pas vous dire les timelines, hein, parce que de toute façon, moi je connais la timeline des jeux Is, donc voilà, même celui-ci je connais la timeline, mais je vais pas quand même vous le dire. Voilà, pour éviter les spoils. Donc voilà, dans ce nouveau YS, dans ce nouveau Is, il a 17 ans. Mountains? No, wait. I think those are islands. Attention all passengers. I am your captain, Victor LaSalle. Allow me to express my gratitude to you for sailing with us on the Adamas today. If you look to our left-hand side, you'll find Obelia Gulf. This current bout of clear weather lets us see the myriad patches of land, both large and small, that populate these waters. It will be quite some time yet before the ship arrives at our destination in Celceta. So until then, we invite you to bask in this scenic tapestry of blue seas and beauteous islands. Understood. Let's make haste. My word! What a magnificent sight! Obelia... That reminds me, Adel. You said you were looking for a western archipelago before you came to Asteria, right? There any... Whoa! A little close for comfort, don't you think? How's a guy supposed to take in the sights like this? Hey, Adel.
Men, prepare to hunt. Behold thy foes with steady hearts. Fear not thy fate, for life and death are the deities to decide. Those who fall with valor shall be ushered into their divine kingdom. Now, shout forth the name of our god! Har! It can't be! Pirates! So he did hire mercenaries. Shield wall! Charge! Stay behind us, Doc. Right. Oh? You another one of them mercs? Bit on the puny side, ain't he? Sure you know which way to hold that thing, little fella? What a joke. The big lug behind him would be more worth our time. Je ne suis pas un mercenaire. What difference does that make? You've still got a blade at the ready either way. Enough chit-chat. Allez, c'est parti. Quick. Ah, un peu de combat. Ça fait plaisir. Alors du coup... Allez, on va un petit peu démonter tout le monde là. Allez hop. On va tuer les bandits. Ou plutôt les pirates. Hop là. Boum. Bon, de toute façon, moi j'ai pris le mode normal, hein, comme je vous dis. On a mieux un mode... un petit peu... Voilà quoi, parce que mode facile, c'est trop easy quoi. Ouais. Damn it all! Rotten punk! You're in for it now! You bumbling louts! How long does it take to handle one sellsword trying to play bodyguard? Our fault, ma'am. The kid's a lot tougher than he looks. Oh, really? Allez, c'est autour de toi la pirate. Fine then. I'll take care of him myself. Allez. À nous deux, ma belle. Done saying your Hop là. prayers? Boum. Boum. Allez. Hop là. Bon, elle m'a un petit peu touché. You're pretty skilled. Hop là. Hop là. Boum, 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 boum. Oh, here it comes! Whole lot of fuss for one small fry. Try not to lose that red head of yours, kid! Princess. I must ask that you stand down. That boy appears to be no more than a passenger. What? We have already apprehended the captain. Right this way. So those are pirates. This is my first time encountering them in the flesh. Oh boy, we're in a real jam now. Ugh. Captain Victor LaSalle. I thought we had an agreement. There's a toll for sailing these waters. And you promised never to skip out on it again. Hold on a moment! This is the last time, I swear! Whatever you do, just let me live! We both already know how this goes. Any room you had to parley was forfeit the minute you put those mercenaries on your payroll. Stay your hand, boy. Those are no mere pirates. They're the Balta Sea Force.
Woof, I'm stuffed. Guess good eats are a given when you set up town by the ocean. The stuff you get further inland just doesn't compare to fresh seafood. That aside, it would seem we're going to be stranded here for the time being. Yeah, who'd have guessed the Adamas was cruising through these waters illegally? Obviously, the captain already paid the ultimate price for that. But I hear they're even seizing his ship as compensation for all those unpaid tolls. It leads me to wonder what the story is behind this Balta Sea Force. To their credit, they did let Adel loose after determining he was merely a passenger. Doesn't make those lugs any less high and mighty, though. If they look like pirates and plunder like pirates... Like Normans, you mean? Normans, you say? They're a lawless people from the north with incredible seafaring know-how. Word is, they've looted their way not just here, raiding towns, pillaging churches, kidnapping innocents. None of it is beneath a Norman. And the Balta Sea Force makes up just one faction among them. Sounds like your typical pirates to me. How do they get away with it? I was given to understand that the entire region of Glia fell under Roman imperial control. Rumor has it that not even the Empire would dare to defy the Sea Force. The Normans have had an iron-fisted grip on Obelia Gulf for ages now. Some say that it spares us from suffering under Roman rule, but they don't speak for everybody. Hey, did you hear about what happened to the Adamas? I did. Captain LaSalle was treading a dangerous line. He simply reaped what he sowed, if you ask me. Won't argue with that. Those pirates had no right to waltz in like they owned these waters and demand a toll. Why should any of us have to play along with their made-up... Shush! I can sympathize, but that sort of talk is best kept to yourself. Oh, what did I do to deserve being born in Karnak, of all places? I see what you mean. Doesn't sound like they get the warmest reception around here. As would be the case in any town. Coucou Ange Bubu, comment vas-tu? Moi ça va super bien et toi? Alors, n'empêche que l'endroit est charmant. Voilà, on va mettre ça. It does have its charms, yes. The bevy of islands we saw from the ship, for instance, were absolutely breathtaking. Oh, yes, that's true. We locals are so used to the view that it often slips our minds. That reminds me, Missy. These islands wouldn't happen to Missy. come with any unusual myths or lore, would they? Our little group's got a special interest in that sort of thing. Is that your reason for traveling, maybe? I can't guarantee there's anything that'll live up to your expectations, but... let's see... Aha! If it's run-of-the-mill folktales you're after, I have just the one. Really now? Well, legends tell of what's known as the Sea King's Throne. The throne is said to be hidden away on one of the islands, supposedly. Ah, y a trop de dialogue. Un peu fatigué, mais tranquille, merci. Dis, tu pourras, s'il te plaît, juste reculer un peu ton micro. On a l'impression que tu le manges quand tu parles dedans. Le prends pas mal. Hein. Non, c'est normal, parce que, attends. Juste... Ouais, parce que, en même temps, quand je suis trop proche du micro... Donc faut juste que je recule parce que... Ouais. Donc faut juste... Alors je sais pas si c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, parce que là je rapproche un... Enfin je le décale un peu. C'est bon, je ne bouge plus, c'est parfait. Ah voilà, c'est bon. Bon, en tout cas, là, comme tu vois, Ange Bubu, je suis quand même de retour.
vu que j'ai été hospitalisé hein, depuis 6 jours. Là au moins je suis quand même de retour. Hein. Ouais. Hold on a moment. It really is just a story. Oh, what's the harm? Let them chase their dreams. J'ai bourré le client, ça se voit un peu, un petit peu son visage un peu rouge là. Ouais, ça se voit. Ouais, il a trop bu. Me? Well, for our humble little business to prosper, of course. What? Brings a tear to my eye, it does. Your name must be proud. It's easy to see why you're Rooseveri's poster. Makes me want to spend 3 days and nights drinking this tavern down to its last drop. And I do it all with a smile. The more they rake in the cash, the happier Rosalind gets. Ah non mais il me fait rire là quand il parle comme ça. Our apologies for bothering you, gentlemen. Nah, it's all good. Like they mentioned, my name is Rosalind. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Monsieur Delta me fait tellement dire qu'il va te passer un petit bonjour avant de faire son live sur Sparking Zero. Ah oui, c'est vrai que le nouveau Dragon Ball, Dragon Ball Z, oui, il était sorti. Bon, j'ai vu quand même des vidéos. Bon, je sais pas si je me le prendrai ou pas. Ouais. Enfin après, tu vois, pour le moment, je suis trop intéressé par les JRPG, moi. Enfin, les jeux japonais. Bon, en tout cas, le jeu que je fais là actuellement, c'est juste une démo. Enfin, c'est plutôt un let's play parce que celui-ci, il est pas encore sorti. Il sera sorti le 25 octobre. Ouais. En gros, la semaine prochaine. Du coup, là, je le fais en let's play, la démo, en attendant le jeu complet. Hop, on va mettre c'est noté. Merci beaucoup. Well, I'd better get back to work. Relax and unwind as long as you need. Such a capable young lady. Reminds me of Lilia back home. By the way, Adel, I know this Sea King's throne is a big deal and all, but we got some other things to take care of first. The travel funds we scrounged up were only enough to get us to Salsetta. Quite right. Upon our arrival... Well, ain't that convenient? Doesn't really solve... Are you... Yeah. Well, both the harbor and the town militia are hiring. The docks are always short on labor. And the red-haired lad is a swordsman, no? The militia's been on the hunt for temporary... No joke? Seems we have a few promising candidates. Sure do. Let's get out there and follow up on them once we're done taking... Ah, voilà, là, on peut enfin bouger. Ah, quand même, la taverne, elle est bien faite, hein. On va un petit peu visiter ce qu'il y a. Ouais. Bon, il n'y a pas grand chose ici. Hein. Ok, Dak, moi, le 17, je vais faire 2 lives pour fêter le premier mois de ma chaîne. Je vais finir mon let's play. Puis je vais enchaîner sur un jeu surprise. Ah, ça va être bien, ça. Bon, j'ai hâte de voir quel jeu surprise tu vas faire. Ouais. All right, you two. This is where... Indeed. I'll be heading to the local clinic. I may just take a look around town as well, seeing as we're extending our stay. Let's aim to meet back up around dinner time then. Adel, I'm guessing you're also gonna... Me. Ah, on entend une voix. Seek me. Adel, you good? Non, rien. If you're sure. Anyway, back to what I was saying. You probably Je te donne un indice, c'est un jeu japonais. Final Fantasy. C'est sûr, Final Fantasy. Vu que moi je suis fan de Final Fantasy, moi. Enfin, de tous les Final Fantasy.
Allez, on va un petit peu visiter. Ah, quand même, c'est... J'arrête pas de le dire, c'est beau ce jeu. Ah ouais, c'est beau. C'est pour ça c'est beaucoup mieux que je le prends sur PS5 parce que sur Switch, bon après, sur Switch, bon, les graphismes, c'est toujours pareil. Mais quand même, j'aime beaucoup sur PS5. C'est très beau sur PS5. One might say the same of Obelian seafood. Rich flavors, firm to the touch. It is simply unparalleled. Rome and Hispania may be at odds right now, but I believe our transaction today has proved... Bonne partie, merci Anthony. De toute façon, tu vois, j'ai joué sur Switch à celui-ci, hein, comme tu as pu le voir. Là, je le fais sur PS5. That attire is here. Well spotted. I am indeed a Norman. However, I find that being a tradesman suits me far better than waving an axe about. That's good to know. They say Normans are first-class mariners. No doubt that expertise slots in perfectly. Les Normands sont les trois. Ah, et quand même. Et non, faux, c'est pas ça. J'ai malheureusement jamais joué à un jeu Final Fantasy. Enfin, si, une sur Xbox One qui a été remasterisée. C'était un des premiers FF. Ah oui, Final Fantasy 1. Le Pixel Remaster, ouais. Ouais, celui-ci il est pas mal. Ouais. Moi, mon préféré de Final Fantasy c'est le 4. Celui-ci j'ai beaucoup adoré. Moi j'avais joué à Final Fantasy 4 quand j'étais petit. C'était mon tout premier Final Fantasy. Ouais. Ouais, c'était mon tout premier quand j'étais petit, j'avais 7-6 ans je crois, quand j'avais joué sur DS. Ouais. Ok, donc là, après qu'on a visité ici... You there, with the red hair. The red hair. Well, here's an unfamiliar face. You must be one of the passengers from the Adamas. Is everything all right? They didn't hurt you, did they? Sorry for calling to you out of nowhere like that. We each have a child about the same age as you. So our motherly instincts kicked in. Honestly, who do those Balta hooligans think they are? Wreaking havoc left, right, and center. They impose an exorbitant toll on every vessel crossing Obelia Gulf, and plunder anyone who flouts it. Some ships, like the Adamas, will try and make their way through without drawing attention. But when they're found out, they wind up like Captain LaSalle. Ah oui, le pauvre capitaine. That's for sure. Once you're dead, that's it. Ironically enough, the Baltas, in that sense, they do their part to... When all is said and done, as long as we live here, those brigands' word is law. There are far fewer instances. Still, it would be nice if our mayor could put... I pity the man. En tout cas, ce n'est pas un FF, mais c'est bien un jeu japonais. D'accord. Bon, de toute façon, je le serai, hein, parce que pour le moment... Pour le moment, je sais pas. Attends, juste on m'a envoyé un petit truc. Ah non. Il y a juste un petit message de Discord. Il faut savoir que moi j'ai Discord. Donc faut quand même que je charge ma tablette pour mieux regarder le chat. Voilà, parce que moi j'ai pas envie que ma tablette n'a plus de batterie, sinon après je peux pas voir le chat. Le quartier général de la milice Karnak. Il y a une affiche sur le panneau d'affichage. Tu es jeune. La milice de Karnak a besoin de toi. 600 pièces d'or la journée, pas d'expérience requise. La paye n'est pas très élevée. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Oh, you got a job for us? Huh? Wait a second. Don't tell me. You're here to sign up for the... Never seen you around before. But I think we're about the same age. The name's Gren. How about you?
Adol décline son identité. Man, oh man, you've just gotta enlist. We could really use a guy like you. Wait, what's with the long face? C'est la paye. Is that a deal breaker? It did used to be slightly better for what it's worth. But the mayor slashed our budget in order to keep the militia from being overfunded. When the Balta Sea Force says jump, he asks, how high? Bon, je veux quand même vous rejoindre. You mean it? I knew I liked you for a reason. The only problem is, they should be here tomorrow though. So feel free to swing by again around noon. Call it a hunch, but I've got a feeling you and I are gonna be fast friends. Calling all youths. A career in the Karnak militia awaits you. Hey, Ange Delta, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bienvenue sur mon live. Je reste pas longtemps, ça marche. Bon, en tout cas, merci d'être passé un petit peu. Faire un petit coucou. Allez, on va voir d'où vient la voix, parce que c'est vrai que là, la voix est un peu dérangeante. Hein. Seek me. Right here. Ouais, tu m'étonnes. Find me. On va bastonner. Je continue le mode d'histoire. Ah oui, le mode d'histoire. Honnêtement, prends-le. Ouais, c'est ce que je m'apprête à faire si vraiment j'en ai envie, parce que tu vois là pour le moment j'ai quand même quelques jeux à prendre. Bon, j'ai quand même celui-ci, c'est Budokai Tenkaichi 4. D'accord. Bon, de toute façon ce serait prévu que je me le prenne, ce Dragon Ball Sparking Zero, le DBZ ultime. Eh oui. De toute façon, c'était prévu que je me le prenne, celui-ci. Mais d'abord, il y a juste celui-ci que je prends. Enfin, le jeu que je fais là, bon, c'est une démo, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti, celui-ci. Bon, il y a juste celui-ci que je prends, et pendant les prochains mois, bah, j'achèterai Sparking Zero, comme promis. Hormis sa décoration unique, ce coquillage blanc semble tout à fait ordinaire. Ah oh. Des bêtes. Il s'appelle Dragon Ball Sparking Zero, mais officiellement c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. D'accord. D'accord, ok, bon, c'est juste... de toute façon, après, c'est vrai que les titres... c'est pas que ça change... Enfin, oui, des fois, les titres, ça change un peu, des fois. Le loup est à terre. Il a attaqué sans crier gare. Peut-être s'était-il engaré en ville. Ah, il est vivant. Il est toujours vivant. Le plus étonnant reste que ses blessures se sont soignées toutes seules. Ah ouais. Swordsman, can you hear me? 17 ans d'attente, on a attendu... 17 ans... Ah oui, tu m'étonnes. Hein. Salut Seb, comment vas-tu? Bestow you mana. Allez. On va absorber le pouvoir. Ah, peut-être ça devrait aller. Tu peux désormais utiliser des compétences. Oui, bien sûr, comme dans la Crimosa of Dana et le 9. De toute façon, je connais un peu les gameplays. Hein. Ouais. Hop, compétences. Taillade rapide. Voilà, on va mettre ça. Allez, let's go. Bon, ça c'était quand même un peu facile, hein. C'est juste un petit ennemi.
Allez, je repasserai si tu es toujours en live. Ça marche en Delta, merci d'être passé. Et puis ben, bon live à toi sur Dragon Ball Sparking Zero. De toute façon, j'y regarderai un petit peu, je pense. Hein. Ouais. J'ai bientôt terminé. Eh oui, on va bastonner un peu. Baston. Adol. Search Island. Come for help. Quelle île? Go. Région Tri. La voix de Lila s'estompe. Ah. Adol essaye de l'appeler plusieurs fois via le coquillage en vain. Alors que le soleil se couche, il s'en va retrouver Doggy et Flair à l'auberge. Ah, l'OST, elle est pas mal. Je crois que j'ai déjà entendu cette OST. Hein. Well, of course it is. You only just got it a little while ago. Attends, je vous lis un peu. Alors j'ai juste le mode d'histoire à faire. I talked up a... It may well be. Balta Sea Force doesn't seem to tie in with that Sea King's throne we heard about earlier either. It's just mystery after mystery around here. J'ai fait tous les trophies online, les 3. Ah, GG à toi. You know what that means. GG. Alors Morgan, tu en penses quoi du jeu? Pas encore testé de mon côté. Bah en vrai, graphiquement le jeu il est très beau sur PS5. Bon, j'ai testé quand même sur Switch, bon, toujours pareil, les graphismes, mais après c'est vrai que quand tu joues sur Switch c'est un petit peu pixelisé, bon c'est normal, c'est la Switch hein, en même temps, voilà quoi. Mais sur PS5 quand même, graphiquement le jeu il est très beau. Ah oui. Ouais, comparé aux anciens, il est très très beau. Ouais. The Azrat Clinic has hired me on as a temporary physician. I'll see if I can't find someone in town who's willing to lend us a hand. Allez, Gigo, peut-être à tout à l'heure si ouais, ça marche, à tout à l'heure, Ange Delta. Sounds like a plan. Let's kick things off first thing tomorrow morning, Adol. Deuxième jour à Karnak. Allez. Ouais, franchement, tu vois, Seb, quand ce jeu ici il allait sortir, tu vois, au départ, il était traduit en... Tu vois, il était que sorti au Japon, ce jeu. Mais là, heureusement que ce is là, il est traduit en français et anglais. Pour chez nous, bien sûr. Ouais. Je te l'avais dit qu'il serait traduit pour nous. Ah oui, franchement, heureusement hein, pour nous, il serait traduit. Hein. Ouais. Parce que sans Nice America, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce jeu? Mais bon, après, je pense que c'est Nice America qui a un peu traduit le jeu en français, je pense. Ouais. Ouais, franchement, Seb, si t'as l'occasion, tu pourras le tester, ce nouveau is. Hein. Si tu veux jouer sur PS4 ou sur Switch.
Parce que de toute façon, il est aussi sur PS4 ce jeu. Ah. Voilà la castagne de service. C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Didn't think you'd show up alone. There's something I need to double check. Menteuse, c'est toi. You're probably full of questions, but I'm in no mood to explain. Just think of this as us picking up where we left off yesterday. Ok, je vais encore me l'affronter. Du mana. So you do know of. Allez. I won't hold back this time. Allez, viens. Attends, j'ai les commentaires après. Hop. Oh, alors toi, crève. Crève. Allez. Tiens. Ok. Alors par contre, monsieur gamer, j'attends et j'irai dessus, je suis modo, faut que je surveille que tout se passe bien. Ça marche Ange Boubou. Enfin Ange Bubu. Bon, faut que j'y arrive. Hein. Voilà, Ange Bubu. Ouais, faut que j'y arrive un peu parce que... Adol raconte avec honnêteté tout ce qui lui est arrivé à la commandante. Leela? Never heard of her. Mana, on the other hand, is my people's concept of a formless power. Imbued in a sword, it brings forth victory. Imbued in a vessel, it grants safe passage. Only those chosen by the All-Father Har are able to wield it. Out of the Sea Force, that list starts and ends with me and my old man. T'inquiète pas, va, tu t'en sors très bien. Allez, j'y vais. Bon là, il va tous. Bye bye. Ça marche. Ça marche, Ange Bubu. En tout cas, merci d'être passé. Et puis bah, en tout cas, surveille bien le live de Ange Delta. Et oui, au cas où, hein, s'il n'y a pas des trolls. Voilà, voilà. Alors. Je vois, c'est donc très rare. It is. So explain to me why a louse like you... Blood and thunder. Grieger. Des Grieger? You fought one just yesterday, didn't you? Put a Grieger down with just any old weapon, and it'll rise back up again and again, wounds fully healed. Mana is the only thing that can slay him for good. Well, aren't we popular? Une sensation étrange gagne les deux combattants. Leur esprit se mêle, dévoilant leurs pensées et leurs intentions. Sans avoir à prononcer un mot, leurs mouvements se coordonnent. What was that just now? Mais c'était la mana, je crois. Bon. Alors, le mode lié. Maintiens R2 enfoncé pour activer le mode lié, puis utilise croix pour attaquer à deux. Ah d'accord, c'est ça que j'avais vu en fait sur le wiki. En fait, il y a un mode solo, mais on peut appuyer en même temps en maintenant le bouton pour attaquer à deux. Bon, je trouve que c'est un petit peu jouissif, hein. Enfin, j'aime bien un petit peu. Enfin, moi, je préfère en mode solo, moi. What in hell did you just do to us? Ce n'est pas l'œuvre du mana. It couldn't be. Nothing like this has ever happened with me and my old man. Alors, et Labyrinth of bientôt fini. Aussi, je vais pouvoir bientôt jouer à Métaphore. Ouais, par contre, Métaphore, il m'a l'air de me donner envie ce jeu. Ouais, le nouveau jeu Atlus.
Est-ce qu'on se reverra? Huh? And why should that matter? I'm a Norman. A pirate. One false move, and you might be my next kill. Can't handle that? Ok. Then pack your bags and see yourself out of Obelia Gulf. Ok, je vais encore te rebattre. Hein. Son of a... Ah. Handcuffs? Made of mana? You! What did you pull this time? Comment s'en débarrasser? Don't exactly see a keyhole anywhere. It's stuck tight! Hey, quit gawking and help! This spells trouble for us in more ways. Either we get these off, or I'm sending you back with one less hand. Ah, ils n'obtiennent pas de résultats. Hein. Bon, bah ils vont rester accrochés. Hein. No luck. Oui, par les créateurs de Persona. Ouais, c'est vrai ça. C'est ça ce que j'avais vu un peu. But my old man's probably the only person we can turn to at this point. Que fera-t-il pour nous? He knows more about mana than I do. Whether he'll actually hear us out is a... What a mess. They call you Adol, right? We'll have to stick together for a while. Unless you fancy me lopping you off at the wrist. Est-ce que j'ai le choix? Watch it. If anyone should be complaining, it's me. Après, il a la démo, elle est super long. My name Ah ouais? is Karja, daughter of Grimson Balta, Jarl of the Balta Sea Force. C'était sûr. Already put two and two. Well, no time to waste. I'm off to report in at the Silver by the harbor, so don't fall behind. Bon, bah Karja, elle est dans notre équipe. Hein. Voilà. Hey, don't stray too far. Taking enough tumbles for my liking. Wonder if... T'es toujours comme ça avec toi? On fait partie. Ah ouais, quand même 4 ou 8 heures la démo. Ah ouais. Hey, Princess. Who's your +1? Is Gunnar in? I have a report to make. Yeah, I'll go get him. Not every day you see the princess bring in someone from the straight and narrow. You her little boy toy now, or what? Exact. Wait, for real? Didn't... Actually, now that I think about it, wasn't that swordsman she threw down with on the Adamas? Hey, what are you whispering to him about? Just making small talk. Rien d'important. I swear. What seems to be the trouble, Prince? Gunnar, how many times do I have to tell you to quit calling me that? Oh? Who might this boy be? He's the swordsman Grimson told me to look into. A request from the Jarl. Ah, now I remember. He was a passenger on the Adama. I see. So we have here not only a mana wielder, but what's more, the latter has rendered you unable to separate from the... That better not be a smirk I... Not at all. This isn't humorous in the least. It is, however, exceptionally unusual. Unfortunately, he is currently out at sea on an expedition.
We do not expect him back until tomorrow. Tomorrow? And just what am I supposed to do until then? With all due respect, Princess, I must ask that you spend the remainder of your day here in What? But why? It wouldn't do to have a non-shield brother accompanying us, for one thing. This may even be to your benefit from a certain... What better chance to familiarize yourself with how those I believe you're at an age now where such matters ought to be considered. Fair. Not to mention, it is possible for this turn of events to be grossly misconstrued. In what way? There are those who would be only too pleased to regard this as a scandalous affair on your part. We have no need to voluntarily provide them with issues to raise at the Thingstead. All right already. I get the message. Adel, was it? My apologies for giving you a fright on the Adamas. I am Gunnar, War Chief of the Baltus Sea Force. Attends, quel niveau que j'ai joué? Quel niveau? On va dire enchanté. I'm recalling you correctly then. The battles aboard the Adamas were very impressive. No doubt you have many thoughts on the subject, but collaboration is a must if you want any hope of resolving. We Normans have our ways, some of which may run counter to your own. Nevertheless, I would ask that you work in concert with her and us until we manage to set you two free. Je vous fais confiance. Good. I appreciate the understanding. I will notify you as soon as the Jarl returns, Princess. Until then, travel with Adel and mind what he says. Don't you have that backwards, Gunnar? Why are you so trusting of him anyway? That you feel the need to ask is all the more reason to make use of this opportunity. The boy is, if nothing else, accustomed to travel. I expect he will be very... I had best return to my duties. Take care. I leave the rest to you, Adel. Allez, on va quitter le QG. L'avant-dernier niveau sur le dernier niveau, on pouvait pas. Ah mince. Vous pourriez nous la présenter. Ok. Ah voilà. So, this is the Azrad Clinic. Some of our crew's been treated here. They do a good... Who is it? I'll be there in just a moment. Oh, Dr. Flair. Welcome back. Sorry again for putting you up to that house call. It should have been my father checking in with Mr. Evelees. Now, don't give it another thought. Actually, I stopped by to ask a rather, shall we say, convoluted favor of you, Mirabelle. Why, of course. Would it happen to have anything to do with the local celebrity standing behind? Yes, she is the crux of the matter, in fact.
Well, I can certainly see why that'd be. It just so happens that we've been collecting used clothing as part. There might be something in there that'll. Is some. No, it's just. You don't seem to be all that afraid of me. Our clinic has a policy of helping all those who are sick. That goes for everyone, be they a Roman, Hispanic, and besides, in your case, I would be more than happy. Give me just a moment, please. There we are. Alrighty, step right in. I still don't see the problem with what I'm in now. This goes on the outside. You just put it on like. Hold it! I am a Norman warrior. How am I meant to keep an even keel in that flimsy getup? Calme Karja. Mirabelle can handle this just fine. Let's wait and see how things turn out. You may be right that these clothes aren't as but odd as it sounds, the right apparel at the right time and place can hold more much like your mana, in fact. Huh? Clothing that suits Ouais, moi j'aime pas trop le caractère de Karja. for your courage and confidence. Ouais, insupportable. For example, Enfin, insupportable. fills me with pride and Elle est peace très of mind. sombre. Ouais. The outfit you're currently in has a similar effect on you, doesn't it, Princess? You've been told to spend the Ouais, toujours à entirety râler of today comme here ça. in Karnak. I'm positive the memories these garments hold will give you the strength to do just that. What one wears during life's biggest moments can serve as a memory in and of itself. So that's how you people see it. Fine then. One change of clothes won't kill me. Your words won me over. Even if that bit about memories went over. I knew you'd come around. See? What did I say? Elle a réussi à convaincre. Bah oui. Elle veut toujours avoir raison à montrer qu'elle domine les autres. Ouais, c'est vrai ça. Hein. Bah après, bon, je dis pas vraiment mon avis sur ce personnage. Bon, je dis juste que c'est un personnage très caractère en vrai. Ouais. The time has come for the grand reveal. From fearsome pirate princess to cute as a button, I present to you Karja. Ouais. Ouais. You call this cute? Drafty, more like. Bah oui, ça te va bien. You really think so? Mais oui. Now that I'm wearing it, this is a lot more mobility than I thought it would. Mais oui. Consider me astounded. Moi j'aime bien ça. Not even I thought it would go this well. On that note, it's nearly time for you two to meet with the militia, isn't it? You should probably be on your way, Adel. Mais oui. Allez. Bon, par contre, c'est vrai qu'on peut même aussi... Je crois qu'on peut aussi changer de tenue aussi pour... Alors, attends. Ouais, façon le... Comment dire? Les trucs qu'on appuie là, c'est vrai que c'est un peu différent des autres jeux IS parce que... Ouais, parce que là, quand on va aller sur des... Ouais, là... C'est un peu compliqué la commande. Ouais. Donc comment on fait pour changer de tenue? Afficher stats? Non, c'est pas ça. Inventaire. Équipement. Ah, voilà. Bon. Pas grave. Hein. Allez, on va aller au QG de la milice. Wonder if that's thanks to this getup. Still needs some breaking in. It's not half bad. Don't think. And you're absolutely sure they were dead? No doubt about it, sir. We dealt the fatal blows ourselves. It all happened so quickly. We looked away for only a second when... Battle! You showed up just like... Wait, who's the girl? C'est une partenaire, voilà. Oh yeah? Does that mean she's gonna be joining the militia too? Huh?
Why would I ever do that? So, no. Anyway, thanks for making the trip over and all, but we're actually pretty swamped at the... Il s'est passé quelque chose. Yeah, it's almost too weird to be true. Some pedestrians were attacked by a pack of wolves on the highway outside town this morning. Our guys from the militia made... But the minute they took their eyes off the bodies, the whole bunch of them disappeared. Maybe a bear came by and snatched up its next few meals? Whisking that many dead wolves away in the few moments no one was looking? So the most likely answer is that they were never actually finished off. Isn't that man... So it's possible these wolves escaped with their injuries and are still lurking along the road. Yet despite that, the blockade was lifted, allowing several civilians to exit onto the highway. Do I have that correct, Commander Gulliver? That's about the long and short of it, yeah. But no matter how you spin it, there's just too much about this case that doesn't add up. That's unusually glib coming from you. I understand the desire to stick up for your men, but remember whose shoulders the blame falls on should the worst occur. Now get moving. There are travelers on that highway who need protecting. Hey! I've just about had it with your selective hearing. Commander Gulliver and the rest of the militia made every effort to kill those wolves and keep the roads blocked. But there's only so much we can do when we're constantly understaffed. The whole squad's exhausted. Each of us barely gets any time off. And it's all because you caved into the Normans and slashed our budget! That's enough, Grin. But, Commander! The mayor's right. Keeping the people safe is what matters most right now. We're in a race against time. I'm going to need every able-bodied member on deck. Yes, sir! My men and I will move out straight away, Mayor Clement. We'll report back as soon as we can. See that you do. All right! Let's get this show on the road! Sorry, Adel. Duty's calling. If you're still interested in signing up, drop by again after things cool down. Fais attention à toi. Will do. Catch you later. Ah, voilà, c'était peut-être ça en fait. Ouais. Partons avec eux. Huh? I'll admit this incident has me curious, but don't tell me you're bent on helping. Have it your way. So the militia headed for the Hagen Highway, huh? We can get there by circling back past the clinic. You want to follow him? Then hurry it up. Allez. Alors attends, est-ce que je peux me téléporter? Ah non, c'est vrai que là pour le moment je peux pas me téléporter. Ouais. Ouais, parce que d'habitude quand on a une carte on a un genre de sauvegarde apparemment. Enfin un genre de truc pour se régénérer. Ouais. Comme dans IS 9 et IS 8. Allez c'est parti. Tu veux pas, c'est le début encore. Ah oui c'est vrai. Alors qu'Adol s'approche de la stèle, il sent une once de mana l'envelopper. C'est une pierre marquée, elle soigne les... Ah, ça permet de soigner la totalité. Ah d'accord, c'est ça. Ah d'accord, c'est ça en fait ce qui fait téléporter. Ça y est, j'ai compris. C'est ce genre de stèle qui permet de sauvegarder et de reprendre la vie. Alors on va un petit peu buter les ennemis là. Toi par contre je vais quand même changer de commande parce que... Hop, commande. Hop. Voilà, la ruée, je préfère appuyer sur L2. Mode lié, voilà. Tac. Ah non. Attends.
Le modeler, attends. Là, c'est R2 que j'appuie. L'esquive, je préfère L2, voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. I don't believe it. Every time we knock one down, it's... Commander, what the hell are we... Couldn't tell you, but I've got a pretty good idea of... Laissez-nous vous en charger. Voilà. Adel? No! You need to fall back! These things can't be... Ben nous on a la magie qui permet de les faire disparaître. What in the world is going on here? Mana, you say? I did hear that a handful of Normans had mysterious powers at their disposal. And you're saying that seashell there gave you the ability to use them? That's ridiculous. You can't expect us to actually believe this. And knee slide! God Almighty, Leela Almighty, Adel Almighty! I beseech thee, grant me thy strength! Oh, crap. No dice, huh? Not a speck of shame in this one. Well, Commander, now that let's ask Adel and his lady friend to save the... What? Come off it, Gren. These two aren't part of the militia. Heck, they're practically still kids. The mayor chewed us out enough when you first joined up. Imagine how he'd react to this. Well, I'm not hearing any other bright ideas. You already know we Ah, il me fait trop rire, Green. And there's more where they came from. What about all the people still out on the highway? Well... Besides, Commander, Adel here's the guy I told you about yesterday. The one who wanted to sign up with us. Is that right? Laissez-nous faire. It's Adel and Karja, right? Hate to put you out, but we're gonna need you to rescue the townsfolk in our place. Far above. If you're that set on this, then let's make it quick. Oh, right. Take this with you. Ouais, elle est pas mal, hein. Moi, je préfère plutôt l'effet sonore de la Crimosa of Dana. Ouais. Moi, je préfère mieux l'effet sonore de la Crimosa of Dana quand on reçoit un objet précieux dans un coffre. Ouais. Oh, il est énorme, lui. Some already. What's the big idea? Don't you have any idea how vital to... You do realize that they don't understand. Anyway, I'm more worried about whether the others managed to Kujata get de away FF7. safely. Ouais, c'est vrai ça. I can't put my finger on it. Hard to imagine feeling good about a wild animal. Anyone, man or beast, who once the militia gets here... Who are you? Oh, folks from the militia. A bit on the young side, but I won't complain. Allez, on va tuer. Voilà, boum. Incredible. Looks like I was right to think those wolves were out of the ordinary. So much for those fur coats. Priorities, Dad? Shoot, good call. How would you two like a job escorting us to our destination? I'm Romes of Carpent Trading, by the way. Romes Carpent. You're that big money merchant from Karnak. Well, what do you say? I can pay double the militia's rates if you get me to my business meeting on time. Il y a d'autres gens, d'autres personnes en danger. Cruz, you're about their age, give or take. Talk some sense into them.
No can do, Dad. Why not? Because those wolves just now weren't the last of them. What about everybody who ran off ahead of us? Are you really so short-sighted that you'll throw away every scrap of trust the town has in you just to close a deal? Credibility is the most important commodity a merchant can have. It was you who taught... Oh, way to go, me. I always did have a wit. Well, that settles that. You're free to go help the others. We'll make the sensible choice and Tu es bien calme. It's nothing special. I'm only doing... Allez. Ok, là il y a encore des... Attends juste, on va un petit peu se battre. Alors on va encore secourir les personnes. This could be trouble. If the room... Well... The only option... Just kidding. Run a suit... Wait! Who are you guys? Let us take care of this. Oh, je suis niveau 16. Enfin, niveau 6. We're... saved? Wow! Way to go, you two. The name's Rafe. This little fella is Ashley. I've heard those things were unkillable. C'est la puissance du mana. That's what I thought. Except you don't look anything like... Can't say... Now's not the time to start picking nits. So, what are you doing out here? I just came out to pick some wine. The kid lives on his own. Apparently, he does this every so often. He's not short on guts, at least. Oh, stuff it. I can't stay. You're the one who went on... And thanks to that, you didn't walk straight into their stomach. I mean, you get along just fine with that little girl over at the lighthouse. Not really. I do. Good call. Better than waiting for more wolves to gather. Come on, Ashley. You don't have to tell me twice. Ok. Toi là il y a encore des habitants. Down that way. Do you even realize who you're dealing with? This can't be the end. Is there no one, anyone who will save me? Quit screaming and hollering before you rile them up even more. My pleas are answered. Gotcha! Gotcha! How sluggish can you be? You should have sprung to my aid the moment you spotted me. Excuse me? You got some nerve taking an attitude with the people who bailed you out. You're real gussied up. Doesn't seem like you're from around. That's... What concern is that of yours, pray tell? Hop, gardons notre calme. You're right. Being ambushed by those creatures has me all of a dither. Oh, goodness. I truly am a pampered, spoiled... What in hell is she mumbling about? My name is Millette. I am... a traveler, past... Forgive my lap. You see, I am rather eager to continue, but those peculiar wolves litter the path Millette, ahead. elle s'appelle. Might I request that you dispatch them Bon, c'est quand même un joli nom, Millette. Hein. C'est kawaii quand même. Not at all. Remettons ça plus tard. We don't have time to entertain yours. Take the path we came here on. The local militia will be there. Very well. I shall do as you suggest. That scream just now. I think it came from over there. Millette, Mimolette. La Mimolette.
Ah, je te jure. Ah, tu me fais rire, Seb. La mimolette. Any vessel traversing these waters depends on it. I think the man who tends the place is living there with his kid. Ok, donc on va voir ce qu'il y a là. Hop là. Attention. Un Kujana. Cette bestiole, moi j'appelle ça un Kujana. Get away from there at once! Blast. There's no time to lose. Those girls are in danger! Who are you two? Stay back. This won't take us long. Let's fight! Mais par contre, il est protégé d'une armure. Pas d'une armure. Attends, je vais essayer le mode lié là. Hop. Ouais, pour attaquer ensemble. Voilà, nickel. Thank you for coming to my rescue. Aren't you that same lad? Oh, never mind that. I should say so. The lighthouse has been overrun by... Not only is my daughter still inside, but Rosalind too. She had merely come by to pick some flowers. Rosalind? That the girl whose family runs the inn? Please, save them! I beg of you! We'll make our way in, but whether they die or survive is living is a choice. One those two have to make on their own. I hear you. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, dépêchons-nous d'y aller. Switch. Ouais, ils disent pas d'autres mots, c'est juste switch. Bon, moi je préfère me jouer avec Adol. Hein. Ouais. Il y a un coffre ici. Ah, là il dit toujours la même phrase. Ah d'accord, faut maintenir. D'accord, pour ouvrir le coffre, il faut maintenir le bouton en fait. Ouais. T'as oublié un coffre en arrière. Ouais, ça il faut que j'essaye de le prendre. Ah, le mana grappin. Alors attends, on va tester. Waouh, c'est ni... Ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Ouais, là je vois que tu m'avais dit il y a un coffre. Voilà, ici. Attends, juste. Attends, je vais voir si je peux le mettre dans l'équipement, le...
Alors on va voir ce qu'il y a. Ah, une pièce. Its defenses look pretty sturdy. Let me take a crack at it first. Allez, boum. Attends, par contre, oui. Il y a un petit problème de commande. Alors, attends. Esquive, mode lié. Attends. Au pire, l'esquive, je vais l'appuyer sur... Ouais, je préfère appuyer sur L1, je pense. Alors attends, dans la carte. Attends, je vais quand même réinitialiser la commande au pire. Hop, réinitialiser. Voilà, là c'est beaucoup mieux comme ça. Hop, nickel. Ah là, ça sent le boss là. Ça sent le premier boss. Enfin, le premier boss. Ah, Rosalinde. C'est bel et bien la fille aubergiste. Content que tu ailles bien. Name's Karja. You did good, kid. Now stay back and watch us finish the job. Okay. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le lien se réveille pour révéler une nouvelle compétence en 2 compagnons. Tu as appris la compétence liée écrasement double. On va l'utiliser. Écrasement double. Ah, ça a l'air bien ça. Vas-y, on va le prendre. On va essayer ça. Alors du coup. Ok. Donc du coup. Ouais, c'est trop bien ça. Là, on va faire comme un genre de marteau comme ça. Est-ce que j'ai des objets? Ah, dommage, il n'y a pas d'objet.
Bon. Ah, dommage. Looking good. Still got some fight in you, right? Vas-y, on va réanimer Adol. Voilà, c'est bon. Oh shit, oh shit, oh shit. Allez. Ah shit. Ah putain. Fin de la partie. Et mais d'ailleurs, le game over, je crois entendre quelque chose qui vient quand même de me dire un truc. Ouais, parce que je connais ce... Ah putain. Allez, recule Adol. Allez, on va tout casser. Boum. Oh, il est trop fort. Ah, mais... Allez, réanime-le. On va quand même esquiver son attaque là. Allez, boum. Attention. Merde. Vas-y, réanime-le. 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 Attention. Allez, je vois quand même que c'est la galère un petit peu. Allez, on va affaiblir. Tiens. Ah ouais, non mais son esquive là, j'arrive pas du tout. Eh putain. Non, on va pas affaiblir l'ennemi. Moi je veux continuer encore à me battre. Putain, non mais les dégâts qu'il fait là. Oh putain. Mais par contre, il n'y a pas d'objet ni rien là, parce que je me rappelais que dans les jeux IS, il y a quand même... Ah voilà, une potion. Ça au moins je garde un peu la potion, on sait jamais. Ah mais vas-y, c'est... Ah, je vais quand même garder la potion. Non, moi je vais pas jouer en mode tricherie moi. De toute façon, vu que maintenant j'essaye d'être un amateur de défis, faut juste que voilà, faut juste que je me débrouille sur la difficulté quoi. Ouais. Bon, au moins j'ai pris le mode normal hein. Après. Hop là. Boum. Ouais, d'habitude on pouvait faire une esquive parfaite hein, dans les... comme dans la Crimosa of Dana et dans le 9 hein. Mais je sais pas si dans ça on peut. Ouais, c'est impossible hein, d'esquiver. Attention. Ouais, impossible d'esquiver ça là, c'est... Hop là. Oh, pauvre Karja.
Vas-y Karja. De toute façon on va la voir. Allez. Voilà. Ah, il était temps. Eh ben. Wow. What in the world? That beast was anything but normal. Merci. Merci, merci. Sash! Thank the stars! You're not hurt, are you? Oh, Daddy! I was so scared! Oh, Sash. We saw how you tackled that thing, Adol. You two were awesome with a capital A! Right, Commander? I told you he knows his stuff! That he does. Even without that strange power, his swordsmanship goes beyond his years. He and the young lady here were so in sync, I thought my eyes were playing tricks on me. It's because of you both that Rosalind and my little girl came out unharmed. MDR sub. De toute façon, tu vois, moi j'ai pris le mode normal hein, parce que. De toute façon, tu vois, j'en ai marre de jouer toujours à des jeux trop easy, tout ça, tu vois. C'est mieux un mode neutre de difficulté, pas un mode normal, enfin pas un mode facile, tout ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est un peu trop cheaté pour moi. Ouais. Je préfère mieux le mode normal, quoi. Ouais. Adol, Karja, you've got our gratitude. Kren. Rosa, I didn't even realize you left town. It's a good thing you're okay, though. I don't think your folks could take it if something happened to you, too. Oh, right. Me and Rosa here have been friends since we were little. So I owe you for saving her, too. Thanks a million. Adol, just what were... That's something we're still trying to get a handle on ourselves. But let's hold off on it until we get back to Karnak. Ouais, tu me donneras des challenges. Might be a good idea to fill the mayor in on the situation and hash things out ASAP. Ok. Défi validé. Je vais faire ça alors. Bon, on y va à l'auberge. Bon, en tout cas, c'était un combat quand même... comment dire? Bon, de toute façon, vu que j'ai fait quand même le mode normal,
C'est vrai que moi j'ai quand même besoin un peu de défi quoi. Bon en tout cas je vais valider ton défi Seb. Si je vais avoir des chances d'y arriver ou pas. Alors, tu ne veux pas rentrer chez toi? Ouais, je vais réussir, t'inquiète pas. Je vais réussir. C'est sûr. Par contre, tu vois, Seb, j'hésite un peu de me le prendre quand même, soit sur PS5 ou sur Switch, ce jeu. Ouais, parce que... bon, tu vois, sur Switch, j'ai joué un peu. Enfin, j'ai testé sur Switch la démo de celui-ci. Bon, en vrai, sur Switch, ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de chargement. Ouais, il y a juste un petit peu de chargement. Can't wait to chow down back at the inn. Wait, do they even have any empty rooms? Bah après sur PS5 c'est quand même beau. Ouais, graphiquement c'est très très beau. Puis en même temps niveau performance ça passe crème. Ah ouais, t'as quand même pris sur PS4, Switch et PS5, hein. C'est sûr. C'est bien ce que je pensais. C'est pour la collection. Heyo, short time no see. Almost too short. Oh, come on, buddy. Don't be like that. I know it's a little last minute, but after talking stuff out, we decided to throw you to a welcome party. Don't mind him, Karja. Really, it's more that we want to repay you for everything you did earlier. All of us are around the same age, so we hope to sit you down for a chat and see where it goes. I'll just come out and say it. Well, friends? Je suis partant. Hey, you forgetting to ask someone? I promise you won't regret it. That settles that. We'll lead the way. Ouais, elle, Ami, c'est vrai que Karja c'est quand même une hormone. Hein. Ouais. Didn't this area used to be a shipyard? Huh. I'm surprised you know about that. The Sandras. They say she's due to be scrapped, but she's been sitting here as long as I can Ouais, remember. franchement, l'OST, elle est très belle. Par contre, c'est vrai que j'ai préféré aussi l'OST de Lacrimosa of Dana, moi. Ouais. What's all this? I'm glad you asked. Welcome to the secret headquarters of the Karnak Free Youth Brigade. Ugh. Are you really still set on that whole youth brigade thing? You never change, Gren. By which I mean never learn. Or grow. Typical Gren the goofball. Oh, yeah? You want to say that again to my... Now,
Break it up, boys. Is this any way to act in front of our guests? Wait, you're... Actually, now that I get a good look, this room's full of them. I'll say. All of us were born and raised here in Karnak, so we grew up alongside each other. This place has been... I'm a bit older than the others, though, so it's been some time since my last visit. So yeah, Ah, j'adore le petit we clin still d'œil get qu'elle together fait. here every now and then. C'est très kawaii. Le petit clin d'œil qu'elle fait là. The two of you wound up our main topic of discussion today after everything that's happened. No sooner did we consider inviting you over than Gren the goofball here bolted out the door. Sorry for letting him off his leash. I'll bet he's pestered you half to death by now. You keep calling me a goofball, and I might actually go brain dead. No worries there. Your Moi j'adore brain's been dire fried kawaii since the moi, minute you came à la out the place womb. de mignon. We really are sorry about the trouble. Still, there are a lot of things I'd like to ask you two about. We may be in the same age group, but there's a certain aura of mystique around you. I couldn't agree more. Would you mind going into detail about that power you used to save us? I get the sense everyone here is trying to make you feel welcome in their own little way. You're not obliged to Ouais, humor par contre, elle us, of s'appelle course. Mirabelle. Though I suppose you wouldn't have come Ouais. along at all if you were against it. Je crois que j'ai une référence à ça. Mirabelle, je pense. Don't forget, the less these people know about my background, the better. I'll let you take the reins here, so try not to slip up. Well, no need to be shy. Have a seat over here and make yourselves comfortable. You travel around in search of adventure? Get out of here! That's flippin' awesome! Now I can see why you were so excited about the story of the Sea King's throne back at the inn. And everything you know about sword fighting is self-taught? Man, the life you must have led. And at only 17, too. That makes you the same age as Rafe. Cruz and I are 16. Just Ah, tu me one. fais rire, Seb. And Gren here finally got his dream job with the militia after turning 18, right? Technically, he's still in training on account of all the trouble he stirs up. That sounds about right. Wouldn't be Gren otherwise. Ah, cram it. I forget, though. How old are you, Mira? I'm sorry. What was that? Might want to walk it back, or your next trip to the clinic might land you in the morgue. Point taken. That reminds me, Rafe. How's working away from home been? You got a live-in position at the mines in the countryside, right? Yeah, I've gotten used to it, more or less. Plus, the pay's decent enough. Anything to help my mom out, you know? Rafe. Bet you don't get much free time either, Cruz, now that you're helping the family business. Guessing you gave up your goal of being Avec shipwrecked. qui? I may as well have. That's just the way it goes. It was only ever a childhood fantasy anyway. How are things in the militia, Gren? Commander Gulliver seems pretty put together, at least. It's fulfilling work, sure, but the commander's got less of a backbone than you would think. And by now, our rock-bottom pay is a joke everybody's in on. Can't do much about that except complain to your old man. All that extra money from downsizing the militia staff and budget goes towards the Balta Sea Force's protection fee. It was the mayor who made the choice to take that huge chunk out of your funding. Hey, Gren, was it? Am I connecting the dots right about your dad here? Whoops. Did I forget to mention? Sucks to say, but yeah. The guy you talked to at the clinic, Mayor Clement, I'm his son. It's ironic. I joined the militia as a way to stand on my own 2 feet, and my dad still finds a way to give me grief. Grief is kind of a strong word there, bud. Sorry. I should know better than that. All right, you three. You're starting to talk like our regulars over at the tavern. Ooh, that bad, huh? We did sound about 3 times older just now. So, how'd you find yourself in these parts, Adol?
Up north? Whoa now. You're not about to tell us you're actually a Norman. He wouldn't have come on foot if that were the... I was told you met Dogie and Dr. Flair during your travels. Non, lui à deux, c'est pas un... Yeah? C'est pas un So how Norman, does c'est un... Karja fit into the picture? C'est un Hérissien. Me? Well, I am a Norman. Hell. Well, I think the Norman people come in all different strokes. That's true. Just look at how amicable Einar is. Besides, Karja had a hand in Hold that thought. What's got you worked up all of us? I hear shouting. And that's not all. Who could that be? Gren! Gren! Are you in there? Pops? Is that you? Keep the door shut and listen to me. Under no circumstances are any of you to leave that room. What? Why not? Crap. It won't open! Pops? Pops! Ah, ça me dit un truc... Ça me dit un truc Kuroko no Basket. Sounds like screaming and cannon fire. Ouais, faudrait que je le regarde. It's gone quiet. Shit! Hey! Answer me, damn! Waiting around in here won't do us any good. We gotta see what happened for ourselves. Can't be. But why? Shit! Gren, wait! That dumbass. The rest of us are probably better off hanging back for... Aye. You stay put. There's no telling who we're up against, Adel. But chances are this is a raid. Let's go check on the command post. Allez, on va voir si tout va bien. Allez, dégagez de là les ennemis. Vous avez rien à faire ici. Fire's gotten this far? How's that? How's that? Not done yet! Non, done yet. Ah, franchement, j'adore la voix d'Adol Christine. Ouais. Voilà, niveau supérieur. How's this? Là, on va voir ce qui se passe. Here too? Gunnar should have left by now. There's not a single lookout to be seen. No Norman worth their brawn would abandon their Grieger all over too. This is starting to feel less and less like your typical raid. Doesn't seem like Ren's in the area either. Let's take our search elsewhere. Ren! Where are you? Answer me! Skeeter. What happened to everyone? Here goes! Gotcha! How's this? Crap! Not these things again!
Adel, Oh? What have we here? Oh. Huh? A woman? Fall back! It isn't safe! You found some stragglers, did you? A shame they aren't quite what we're looking for. Femme aux cheveux argentés. C'est toi qui as causé tout ça. Why, yes. What faster way to deal with vermin than smoking them out? And yet our target remains undiscovered. How terribly vexing. The hell are you on about? You there, redhead. Unlike the other inhabitants, you seem rather intriguing. Still, a miss is a miss. You'll simply have to serve me in other ways. Oh? There's something off about you. Elle aussi, c'est une grille. Ah, j'arrive pas à dire le mot de l'ennemi. Ouais, un grigueur. Ouais. Il en existe des humanoïdes. This is the first I've seen or heard of one. Well, aren't we a vexatiously spirited bunch? Perhaps a little roughing up is in order before I bring you to heel. Oh, par contre, son visage n'est pas si belle que ça. Hein. Here they come. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que je vais pas galérer. De toute façon, je vais faire tant des fils. Hein. Et je vais faire tant des fils, Seb. Ne pas utiliser d'objets. Hop là. Allez, boum. Voilà. Allez. Allez, allez. Bon, allez, on va réanimer. Allez. Voilà. Nickel. How's this? Skeeter! This witch. You two sure you've got this? If only I hadn't run off all half-cocked. What's this? My wounds aren't healing? Don't tell me you two are the ones he was talking about. There. Another scar for the road. This can't be. You lowly human filth. I, you're the Dorson, am not your canvas. Never have I been so Ok, elle s'appelle Jord. Wretched girl, don't think yourself more than a blustering mongrel. Come, my minions! Oula, embuscade. What the hell are these guys? Grieger! All of them! Les Griegers. Face into a miserable pile of flesh! We're on our last legs. Adel!
Oula, où est-ce que je suis? Appeler Karja. Ok. Bon, on va voir ce qui se passe. Hein. C'est quand même étrange. Hein. Attends. Je crois que c'est pareil ici. Attends, où est-ce que je dois y aller là? Parce que je suis un peu perdu là. Ah voilà, il y a le grappin. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, c'est un petit raccourci. Ah voilà, là je suis arrivé. Oh? I should be asking this. It's been quite some time since this island had a visitor. Or perhaps I should say that those who come to visit are never quite aware of it. I see. A pleasure to make your acquaintance at all. Welcome to Viewpoint Isle, the site of my solitary existence for forever and a day now. Long have I been waiting upon this island. So long, in fact, that in time I have forgotten to what end I do so. Even my own name has escaped me. But be that as it may, all I can do now is remain patient. You, on the other hand, appear to have elsewhere to return. I wish you all the best. Hey, Adol! This is no time to be spacing out! You okay? Alors la jauge de vengeance. Parer des attaques ennemies en mode lié. Remplis ta jauge. Ah d'accord, c'est une super attaque. Ok.
Ah d'accord. Je crois que j'ai un peu compris, je trouve. What was that power just now? Forget it. This is our chance to break through their rank. Move out! Right! No pity, no mercy, no forgiveness! They think this is over. Evie, to me! Oula, il est énorme. I don't care how many limbs you have to tear off. Seize those gutter snipes and drag them back before my feet! Let's hide out at the old shipyard for now. We can flee town from there. Yeah, Rosa and them are waiting on us. Alors là. Holy... What's with that walking mountain? Another Greeker. Adol, there's a shortcut to the shipyard over this way. Allez. On va se dépêcher. On va pas se faire attraper par le Griggers. Allez. Let's break through. The hell's that musclehead's problem? Either keep running or die wondering. Oh shit, 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 shit. Vite. Now it's barrels? Oula, il y a des tonneaux. Tonneaux. Elle part ici. This way! The bridge! Monostring across! Elle a encore un peu d'effort. He caught up to us! We'll have to fight our way past. Looks strong. What the fuck? Allez. Allez, je le réanime. Voilà. Boum. Boum. Oh, belle esquive. Ah, c'est parti. Un petit skateboard. Enfin, le surf. Stop! They're already here? Then where did everyone else go? Shh! Hey, anything turn up? Nah, not a soul left to be found. Am I crazy, or are those things talking? These humanoid Grieger might be a nastier threat than we realized. Those brats from earlier must have been the only ones hiding out then. Oh yeah? And where are they now? I brought them along with. All humans are to be presented to Lady Yurth. They were captured?
La fuite est You're préférable. telling me to just leave our friends behind? Screw that! I'll save them alone if I have to. Oh. What can you possibly do? Son of fuck! Adding fuel to the fire will just make Ah everything non mais burn. Karja. Ah je te jure. Comment elle donne un coup dans le ventre comme ça là. We're out of escape routes. Quel est ton plan? Voilà. Don't have the strength left to trade blows with that lunk. So instead, I'll hack off my hand and act as a decoy. That way, only one of us has to go down. It's been left to rot for who knows how long. But we got nothing else to lose. All right, we're shoving off. Bon, on a pris le bateau. Bon, ce qui est de Doggy et Flay, je crois il s'appelle. We made it to open waters. Let's try and meet up with the Balta Sea Force for now. Goes to show how off the wall this is. The lighthouse has gone dark, so the Sea Force should realize something's arrived before long. Just our luck this had happened while Grimson's away. I'm still in rough shape. Can't you tell? Come here. I'll teach you the basics of handling a ship. A short break will do me some good anyway. Mind taking the wheel for me? Ah, la carte. Pour naviguer. Alors là, ce qui va être bien. Ah, et là maintenant, ils ont mis vraiment un bon système sur ce nouveau IS là. Là, on peut vraiment naviguer dans le bateau. J'adore. They're not coming after us. We were right to escape by boat. Set our heading west-southwest. First step is to meet up with the Balta Sea Force. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, franchement. How about that? You're a regular coxswain already. Guess I can leave things be a while without you running us aground. I should have some of my strength back after resting up a bit. The hell? Bon, écoutez, alors on va se faire une petite sauvegarde. Voilà, une belle sauvegarde. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour notre premier let's play de IS 10 Nordics. On va faire l'épisode 2. Bon, espérant qu'on va quand même réussir à finir la démo en attendant la sortie originale. Mais en façon, vous inquiétez pas. De toute façon, moi, j'achèterai le jeu dès qu'il sera sorti, hein, pour vous faire continuer bien sûr le let's play complet. Voilà, voilà. Merci pour ce live, Morgane. Écoute, de rien, de toute façon, tu vois. C'était le IS que j'attendais quand même, parce que tu vois, franchement, quand j'ai regardé le graphisme de ce jeu, quand il était sorti au Japon, j'ai dit quand même, franchement, c'est du joli de voir les bons graphismes comme ça, comparé aux autres IS, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vais quand même vous faire plein de gros bisous. On se dit, je pense que non, pas demain, mais on va se dire à bientôt, si tout va bien, bien sûr. De toute façon, comme vous voyez, je suis maintenant de retour, hein. Voilà. Donc, de toute façon, là, j'ai quand même un peu besoin du repos, mais vous inquiétez pas que IS 10 Nordics, je vous ferai quand même finir la démo. Enfin, j'essayerai quand même, hein. Parce qu'après,
Je pense que la démo ne durera pas très longtemps, je pense. Hein. Enfin, après, je sais pas trop. Mais c'est à voir. Allez. Plein de gros bisous. Bonne nuit à vous tous, en tout cas. Merci en tout cas d'être passé hein, dans le live. On se dit à bientôt pour continuer la suite de Is 10 Nordics. Ou peut-être vous faire quand même continuer le Is 9 Monstrum Nox parce qu'on n'a pas encore fini. Ça c'est vrai qu'on l'a pas encore fini Is 9. Donc voilà. Voilà, bye tout le monde. Prenez soin de vous. Et puis bah surtout bah faites de beaux rêves. Bah allez. Bye tout le monde. Je vais me reposer un peu. Parce que là je suis quand même fatigué. Attendez, je re-sauvegarde encore. Hein. Voilà. Moi j'oublie pas ma sauvegarde. Hein. Voilà. Allez. Bye tout le monde. Bonne nuit à vous tous. Et prenez soin de vous.